I'm a college dropout. I was homeless, lived in a car for 3 years. I've lost every single thing I had, family included. I've been written off so many times. But today, the person that you sitting in front of you is a process. I want to talk to you for a moment about the process. Everything that's happening to you is God is processing. And if you need to be tough when you get to where you're going, then He gonna toughen you. See, the route you on right now is the route you got to take. You just got to understand you ain't the only one. Because if you just keep on walking with God, God has a way of making everything all right. But He warns us that the steps of a good man are ordered by the Lord. Now, the term steps implies process. Means it's gonna take a while. Because a blessing given too soon is not a blessing at all. I can give my son the car keys now, but had I given it to him when he was 5, it would not have been a blessing at all. He can't handle it. So would I be a good father if I gave him a good thing too soon? Sometimes my goodness is proven by my ability to say not yet. Nobody wants steps. They're not attractive. The only reason we have steps is to get us to a higher level. If there were a way to get upstairs without going upstairs, we would take it. But if you don't have the $60,000, $70,000 it takes to put an elevator in your house, then guess what? You go up the steps. I take them one at a time now. I used to take 2 and 3 at a time. I ran up the steps. I ignored the steps. They were no problem when I was younger. No, went up the steps fast. I ran up them until I tripped on them. Excuse me, step aside, move to the right. I gotta go. I run up the steps until I fell on the steps. And I learned respect for the process. Go through the process. I prayed to abort the process. I prayed to speed it up. I prayed that I wouldn't have to endure some things that He wanted me to endure. I was working on the destination, but He was working on me. If I wanted to really destroy you right now, real fast, real quick, I would give you my life right now and all that goes with it and all the 300 and so employees of my little company. I would give it all to you right now in a flash, and say, there, it's yours, take it. You know why that would be criminal? I didn't give you the struggle and the strife and the experience and the pain that created it. You wouldn't be able to handle it. You wouldn't be able to stand it. It would be murderous to win too soon. And there is something to be respected about process. The process, the little steps that make a mile. It is not the destination. It is the things you learn along the way. It is the people who beguiled you and tricked you that make you wiser. Wisdom is made out of the stupid things you did before you got it. Don't miss it. That process is invaluable to you getting there. Does that mean that you have to be my age before you get there? Absolutely not. But it does mean that you don't go from thinking a thought to producing an idea without pain no more than a woman goes from having sex to getting up in the morning with a baby in her arms. The gestation period is critical. Gestation creates formation. I wonder if you're upset about something now
that later on you're going to realize it had to happen to get you to your destiny. It wasn't fair, but God used it to connect the dots. You can't see what God is up to, but later on you're going to understand. A disappointment today, a betrayal, you may not see how that works out for your good until years down the road. What's interesting is every time we got close to the end, all of a sudden that piece that I was so sure was a mistake would fit perfectly into place. You may have some pieces in your life that don't make sense. Why did that person walk out of a relationship? By itself, that piece doesn't fit. You have to wait for the other pieces to come together. God is in the process of connecting the dots in your life. Trust Him when the piece doesn't make sense. When God designed the plan for your life, He didn't accidentally put in a wrong piece. He didn't leave something out. You have been fearfully and wonderfully made. Everything is serving His plan. He never said, you're going to understand everything. It's all going to make sense. He said, my ways are not your ways. You have to trust Him when you don't understand. God is working behind the scenes in your life right now. Just because you don't see anything happening doesn't mean God is not working. It's just a matter of time before your appointing shows up. Too often we have the anointing, but we get discouraged by the process. We don't like when we're not making progress. Ca buồn mà cất lời không lên, người đi mất mà nhất thời không quên. Lòng u tối dù đất trời không đêm, kể từ khi sống lấy lất đời không em. Đầu quay cuồng trong hơi men, đôi chân về nơi quen, dấu vết chẳng hề phai. Và rồi chợt nhận ra và vô tình khơi thêm ký ức bung lơi êm mà đã từng kể vai và ngồi. Chẳng cần thiết phải viết lên sử sách mà lại phải nếm trải chuyện não nề. Chẳng thể biết thời tiết đẹp như tranh, thực ra là đằng xa có một cơn bão về. Chẳng cần mơ hay chờ đến vạn kiếp để ta được cạn tiếp cho hết tiền dao bôi. Rồi chẳng thể nỡ để vỡ một nhân duyên, nên ta chỉ khấn nguyện chọn đời này chung lối thôi. Những kẻ si mê tới điên thường mơ tưởng cái thiên đường yêu nương được tô điểm, nhưng hận tạo hóa tuyệt nhiên có ai đành bên em thành anh đài tình ta như hồ điệp vẫn mãi giữ riêng đây về giây phút khắc sâu. Chẳng yêu em mà từng chút mắc câu sầu hôn hút khuất sau về nét bút chắc đau hạnh phúc đâu cần chỉ cho phút bắt đầu. Nhớ đến cái lúc còn gió sương vơi đầy, nhớ hình bóng người nào đó vương nơi này. Trong vài khoảnh khắc mong có được đôi tay ấy cố lau đi bờ mi khi nào thưởng hơi cay. Xa một người phải bước qua cuộc đời không phải xa đi vĩnh viễn mà chúng ta chỉ tạm chịu lấy. Em đi qua cái khảng lãng mạn như thi ca khiến anh chẳng nhớ được gì cả, chỉ chút vội vã anh ghi và anh không biết được là đôi mình còn gần bên nhau bao lâu nữa. Nhiều lúc anh nghĩ hay thôi mình có lẽ là đừng yêu nhau nữa, vì cãi vã nhiều quá anh mệt lắm, chia tay nhiều quá anh mệt lắm, tất cả ở em đều mệt lắm. Nhưng rồi thời gian cũng hết năm, em thì vẫn ở đó vẫn nắm chặt tay vẫn kể môi sát môi, anh thì vẫn như vậy vẫn nghệ sĩ nghèo chỉ có lời hát thôi. Em à, người ta mất nhau trong 2 tuần và ta xa nhau cũng 2 lần, anh không có phải thằng khờ cũng biết trái tim đâu đó đã phai dần. Phải cần một sự liều lĩnh để thấy mình còn luyến thương nữa không. Mình sống với nhau như vợ chồng nhưng tình thế này thì chưa giống. Bài nhạc anh viết vẫn chưa xong, liệu rằng ngày đó có Khi say anh thường hay nhắc về em, mong khỏa lấp những u tối. Khoảnh khắc về đêm nghe lại bài ca ngày xưa cũ, ta hát về nhau nhớ những giấc mơ ta từng ước. To tát về sau và đó là khi mà anh dần lụy là không làm chủ chính mình. Thấy không gian trở nên tồi tệ, mọi thứ bao phủ chính mình. Em đâu còn như điều anh mơ, anh cũng tự nhủ chính mình. Nhưng mà thôi em, nào ai giỏi mà đủ tính tình. Chẳng thể vươn tới được cảnh cao dù anh có nhã ý trèo. Trong cơn say mọi thứ cuồng quay anh trở thành gã chí phèo. Yêu chân thành là không thay lòng dù em có như thị nở. Ý anh là em như cô tấm nhìn em như thị nở. Đêm vắng nàng ngón tay xám vàng vì đốt cả bao thuốc lá. Căn phòng chung khi xưa nồng ấm bây giờ sao bút giá. Một thói xấu mà anh đã quen khi em không ở bên lâu. Anh thường ngồi trong một góc tối nhậu suốt cả đêm thâu. Em
Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố sáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng ướt mi nhau. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù